Hello students, welcome to Physics CET Sankalp classes. I hope you are doing good. Right. So today we are going to see the continuation of ray optics. In the last class we saw up to 26 questions. Today we are going to have the continuation of that. So directly we'll be moving into the problem. Okay. Right. The distance between an object and its real image produced by an converging lens is 0.72 meter. The magnification is 2. What will be the magnification when the object is moved by 0.04 meter towards the lens? Okay, all right. So the converging lens or convex lens forms a real image. So I'm going to consider a convex lens. This is nothing but an imaginary line where you're going to place an object. Here the image is going to be formed. So as given, the distance is nothing but your x. Okay. The next time, that is nothing but v will be minus 6. Okay, the magnification is twice. So ಅದಕ್ಕೆ 2x ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Okay. Now they've already given the overall distance of this is the complete distance they've given as 0.72 meter. So I can write it as 3x is equal to 0.72 meter, 0.72 meter. X is equal to 0.72 divided by 3. 0.72 divided by 3 is 0.24 meter. X is 0.24 meter. So you can say that the position is U is equal to minus 0.24 meter, right? V is equal to 2 into 0.24. That is nothing but 0.48 meter, but I am going to take it as in centimeter, so then it will be easy for me. So I can write it as 24 centimeter minus 24 centimeter. This is 48 centimeter. Okay, now we are going to use the formula 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. So ಇದನ್ನ solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. You solve this. F ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So 1 by 48 minus 1 by minus of 24. So minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So
F is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? So F is equal to 16 centimeter you will get after solving. So ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ the object is moved 0.4 meter. So 0.4 meter. So when the object is moved by 4 centimeter towards the lens, the new object distance is again u dash is equal to minus 20 centimeter. ಯಾಕಂದ್ರೆ minus 24 plus 4 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆವಾಗ minus 20 centimeter ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು v dash. So 1 by f is equal to 1 by v dash minus 1 by u dash. Okay, so 1 by 16 is equal to 1 by v dash minus of minus 20 andre 1 by 16 is equal to 1 by v dash plus 1 by 20. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಸೊ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರು. ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ವಿ ಡ್ಯಾಶು 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ minus 20 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ 4. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. ವೆನ್ ಎ biconvex lens of glass having refractive index 1.47 is dipped in a liquid, it acts as a plain sheet of glass. This implies that the liquid must have refractive index. Okay, you have the formula. Now, according to lens maker's formula prakara, okay, according to lens maker formula, 1 by f is equal to, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಿ ಎನ್ ಎಲ್.
minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Okay. As the biconvex lens dipped in a liquid acts as a plain sheet of glass. It acts as a plain sheet of glass ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ focal length ಏನಾಯ್ತು? It forms at infinity. So f is equal to infinity ಆದರೆ 1 by f is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. 1 by f is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ 1 by f is equal to 0 ಅಂದರೆ this also will become 0. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ng by nl minus 1 is equal to 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ng ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ? ಎನ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತೇನ್ರ? ಓಕೆ. A plano convex lens has refractive index mu and radius of curvature r. Its focal length is. So ಇದು ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1 by f is equal to n minus 1 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, so r1 is equal to infinity. So ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ r2 is equal to ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. So if you substitute that, so 1 by f is equal to n minus 1. So 1 by infinity is 0. So minus of minus plus. So 1 by infinity minus of r. 1 by infinity is 0. Minus into minus plus. So it is n minus 1 divided by r. That is 1 by f. But f is equal to r divided by n minus 1 is the right answer. So instead of n, they've taken mu. Okay. So option B is the right answer. Option B is the right answer. Clear? Next problem. A converging beam of rays is incident on a diverging lens. Having passed through the lens, the rays incident at a point 15 centimeter from the lens on the opposite side. If the lens is removed, if the lens is removed, one second, if the lens is removed, if the lens is removed, the point, okay, this is nothing but the point where the rays will meet, the rays meet will move 5 centimeter closer to the lens. The focal length of the lens they've asked. Okay, so you can write it as data. I'll write the data. Intersect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so V is equal to 15 centimeter. V is equal to 15 centimeter. U is equal to
15 minus 10 is nothing but 10 centimeter. But ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. A converging beam of rays is incident on diverging lens ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so it is u is plus 10. So formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So ಅವಾಗ 1 by 15 minus 1 by 10, that is nothing but 1 by f. So minus 1 by 30. So f is equal to minus 30 centimeter. So the magnitude apply ಮಾಡಿದಾಗ you will get it as 30 centimeter. F is equal to 30 centimeter. You hope you're clear with that? Right. The next one. The plano convex lens is silvered at plane surface. Now the focal length will be so plano convex. Okay, one side plane, one side convex. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ 1 by f is equal to 2 by fl plus 1 by fm. ಇದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರು, ಇದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು 1 by 20 is equal to 2 by fl. So fl is equal to 40 centimeter. ಸೊ fl ಬಂದು ಸಾರಿ ನಾವು fl ಕಂಡಿಡಿಯೋದಲ್ಲ, f12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಾರಿ ಫಾರ್ that. So 1 by f, fl they've given us 20, 1s are 10. So the answer is f is equal to 10 centimeter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ 1 by f is equal to 2 ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇನು ಮಿರರ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು 1 by f is equal to 2 divided by fl plus 1 by fm. ಸೊ fm is ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ you will get the focal length as 10 centimeter.
Right. The refractive index of the material of a prism is root 2 and the angle of prism is 30 degree. One of the two refracting surfaces of the prism is made up of mirror inwards by silver coating. A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace retrace its path. So it is going to retrace its path after reflecting from the silvered surface if its angle of incident of the prism is. Okay, first we'll consider a prism. So prism ಅಲ್ಲಿ the one part ಇದು it is silvered. Okay, for retracing the path normally on the surface. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊ ರೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಟ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಬಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಳಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 90. ಸೊ ಇದು 90 ಆದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು 30. 90 ಮೈನಸ್ 30 ಇಸ್ 60 ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಸೊ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಐ ಆದರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ 90 ಮೈನಸ್ 60 30. 90 ಮೈನಸ್ 60 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ 30 divided by sin r is equal to root 2. So sin 30 is, so sin r is equal to 1 by 2 divided by root 2. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓ ಸೈನ್ ಸಾರಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು. You have to find sign of incidence, right? So sin I is equal to sin r is 30 degree. ಸೊ ಸೈನ್ ಐ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀಯ, ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು 1 ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/√2. ಸೊ ಸೈನ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√2. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2 ಅಂದರೆ
then I is equal to 45 degree. So I is equal to 45 degree ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು. The angle of incidence for the ray of light at refracting surface of prism is 45 degree. The angle of prism is 60. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism is refractive index of the prism is okay. Since the ray undergoes minimum deviation, the angle of emergence from the face or ಕೊಟ್ಟಿರೋದು it is nothing but E, correct? So ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು I is equal to 45 degree, that is A is equal to 60 degree angle of prism. Okay, since the ray undergoes minimum deviation, therefore angle of emergence from the phase 2 is nothing but E is equal to I only, that is nothing but 45 degree. E is also 45 degree. So now D, capital letter D, angle of minimum deviation is given as I plus E minus A. So 45 plus 45 is 90 minus 60 is, so capital letter D is 30 degree. Capital letter D is 30 degree ಆದರೆ now the formula is N is equal to sine of A plus D. Sine of A plus D by 2 whole divided by sine of A by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so sine of A by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So A plus D ಅಂದ್ರೇನು? A they have given us 60. So it is sine of 60 plus 30 by 2 the whole divided by sine of 60 by 2. So 90 by 2 ಅಂದರೆ sine 45 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? So sine of 45 divided by sine 30. So ಅದೇನಾಯ್ತು ಇದು 1 by root 2 ತಾನೆ, 1 by root 2 divided by 1 by 2. So ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ಇದು 1 by root 2 into 2 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬದಲು root 2 into root 2 ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು root 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ root 2. Refractive index is root 2. So angle of minimum deviation is 30. So option D is the right answer. Okay. So according to the concept ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. The angle of incidence for the ray of light at refracting surface of the prism is 45 degree. ಆಯ್ತಾ? The angle of prism is 60. If the ray suffers minimum deviation through the prism,
The angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism respectively are ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. As you know that it is going to suffer, since the ray undergoes minimum deviation andre the angle of emergence from the second phase also will be equal to angle of incidence ಏನಿದೆ ಅಂತ. So angle of incidence ಎಷ್ಟಿದೆ 45 degree andre angle of emergence also will be 45 degree only. So I hope you are clear now, right? So 45 d is equal to I plus e minus a. So 45 plus 45 is 90. 90 minus 60 is 30 degree. ಅದನ್ನ simplification ಮಾಡಿದಾಗ finally you will be getting root 2 ಬರುತ್ತೆ. So angle of minimum deviation is 30 degree. So refractive index is root 2. I hope you are clear with that. Right. So next problem. A ray of light suffers a minimum deviation when incident on an equilateral prism of refractive index root 2. The angle of incidence is okay. For minimum deviation in prism, for the minimum deviation in the prism, you can take it as A is equal to 60 degree. Okay. So D is equal to 2I minus A. So you don't know D now. ಓಕೆ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯಿತು ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ 2. ಸೊ ಎ 60 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ sin of 60 by 2 plus d by 2 whole divided by sin of 60 by 2 ಅಂದರೆ 30. ಸೊ ಇದು sin of 30 plus d by 2 whole divided by sin 30. So what is the refractive index? It is 2. So 2 into sin 30 is 1 by 2 is equal to sin of 30 plus d by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So this becomes 1 by root 2. Correct ಏನ್ರ? ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ. ಸೊ root 2 into 1 by 2 is 1 by root 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by root 2 is 45. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 45 minus 30 is equal to d by 2. It is 15, right? So 15 is equal to d by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So d is equal to 30 degrees. d is equal to 30 degree. ಈಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 60 plus 30 divided by 2. So 90 by 2. So 90 by 2 ಅಂದ್ರೆ I is equal to 45 degrees. Option B. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. The least angle of deviation for a prism is equal to its refracting angle. Is equal to the refracting angle. The refractive index of the glass is 1.5. The refractive index of glass is 1.5. Then the angle of prism is the least angle of the least angle of deviation for a glass prism is equal to refracting angle. The refractive index of the prism is 1.5. Then the angle of prism ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So according to them, capital letter D is equal to capital letter A. Correct. So n is equal to 1.5. So you have the formula n is equal to sine of A plus sine of A plus D by 2 whole divided by sine of A by 2. Correct. So according to the concept prakara, sine of A plus A divided by 2. Okay. Divided by sine of A by 2. So ಇದನ್ನ split ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. Sine of A by 2 plus A by 2 is nothing but 2 sine of A by 2 formula ಇದೆಲ್ಲ 2 sine of A by 2 into cos of A by 2. Cos of A by 2 the whole divided by sine of A by 2. So sine of A by 2 ಮತ್ತೆ sine of A by 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1.5 ನ I'll write it as 3 by 2 is equal to 2 times the cos A by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 3/2 ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು 3/4 is equal to cos A by 2. cos A by 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ A ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ A by 2 is equal to cos inverse of 3/4. cos inverse of 3/4, ಬಟ್ ನನಗೆ A ಬೇಕು. ಸೊ A is equal to 2 times 3 cos inverse of 3/4. 2 times of cos inverse of 3/4. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ A is the right answer. Option A is the right answer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
Right. Next problem. A ray of light is incident on 60-degree prism at the minimum deviation position. The angle of refraction position. Hmm. The ray of light is incident. The ray of light is incident on 60 degrees prism at minimum deviation position. The angle of refraction at the first face of the prism is, that is nothing but the incident face ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, first we'll draw the diagram. So ಒಂದು prism ಇದೆ. So ray pass ಆಗುತ್ತೆ. Due to that refract ಆಗುತ್ತೆ. Again it comes out. So there is a normal has been drawn ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the ray in entry ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Correct? This is R1, this is R2. Okay. So angle of prism ಅಂದ್ರೆ A is equal to R1 plus R2 ಆಗುತ್ತೆ. Since there is minimum deviation ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಯ್ತು 2R, R plus R ಆಗುತ್ತೆ. So A ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60. A 60 ಆದ್ರೆ R is equal to A by 2. It is nothing but 60 by 2 is 30 degree. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The ray of light is incident at 60 degree. A ray of light is incident on 60 degree. (60° prism. Ray of light is incident on 60-degree prism and angle of prism is 60 degree. At the minimum deviation position, the angle of refraction at the first face of the prism is 30 degree ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. A ray of light falls normally. A ray of light falls normally on the face 1 of the prism of refractive index √2 and comes out at grazing emerging from the second surface. So the diagram draw ಮಾಡ್ತೀನಿ. So we have the prism. So ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿದು ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ I1 is equal to 0. I1 is equal to 0. So as the ray of light falls normally
on the first face of the prism ಅಂದ್ರೆ I1 is equal to 0 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ at phase 1 you can write it as n1 sin I, correct? Sin I1 is equal to n2 sin R1. So n ಬಂದು 1 into so sin 0 ಆಯ್ತದು. Sin 0 is 0 ಆಯ್ತು. That is equal to n sin R ಆಯ್ತು. R1. So again finally I can write R1 is also equal to 0 ಆಯ್ತು. From this situation. So R1 is 0 ಆಯ್ತು. For the prism R1 plus R2 is equal to A, right? R1 plus R2 is equal to A ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು R1 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ A is equal to R2? ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ವೆನ್ ಯು ಹಿಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು n ಇಂಟು ಸೈನ್ R2 is equal to ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅವಾಗ 1. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ರೇ ಇ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು ಸೈನ್ I2 is equal to ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇ is equal to ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 90 is 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇನು 1/n ಆಯ್ತು. ಸೊ n ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/√2. ಸೊ R2 is equal to sin inverse of 1/√2 is 45, right? So R2 is 45 ಆದರೆ angle of prism is also equal to 45. So option B is the right answer. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೇ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೋದಾಗ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಸ್ ಆದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ A is equal to 45 degrees. Clear? Right, next. So two glass prisms are to be combined together to produce dispersion without deviation. The angle of prism P1 and P2 are selected as 4 degrees, 3 degrees respectively.
If the refractive index of prism 1 is 1.52 ಆದರೆ then P2 will be P2ಗೆ ಏನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ delta 1 is equal to delta 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Deviation from first prism is equal to deviation from the second prism, and according to the formula this can be written as a1 n1 minus 1 is equal to a2 n2 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ a1 is 4, a2 is 3, so 4 into n1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.54 minus 1 is equal to a2 is 3 into n2 minus 1. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. (1.54 minus 1) 0.5 into 4. 0.5 into 4 is so 2.16 is equal to 3 n2 minus 1. So 2.16 divided by 3 solve ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get is as 0.72 is equal to n2 minus 1. So 1 ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ so n2 is equal to 1.72. So option D is the right answer. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Right. Next, when white light is incident normally on the glass slab inside the glass slab. So white light is incident normally on the glass slab. Inside the glass slab, a red light travels faster than other colors. So red light travels faster than other colors. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's a general concept. When the white light is incident on the glass slab, inside the glass slab, so red light travels faster than other colors. That is a concept you have to remember. Right? Okay. Next up. The frequency of the light incident on the system of scattering particles are in the ratio 1:2. Then the intensity of scattered light in the frequent particular direction. Okay, already you know that according to the railings, correct? So according to the railing scattering, according to railing scattering, you can say I is inversely proportional to lambda to the power 4 ಆದರೆ can I say frequency is directly proportional? So I is directly proportional to f to the power 4. Correct? Again I tell intensity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. I1 by I2 is equal to f1 by f2 whole to the power 4. So 1 by 2 whole to the power 4. So it is nothing but 1 by 16 ಆಗುತ್ತಾ? So 2 to the power 4 ಅಂದ್ರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ. So 1:16.
1:16 ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. In the given direction, the intensity of scattered light by a scattering substance of two beams of light are in the ratio 256:81. Find the ratio of frequency of the first beam of the frequency of the second beam. So you can say same according to the same concept, and I is directly proportional to the previous. So I1 by I2. Our ಕೊಟ್ಟಿರೋ intensity I1 by I2 is equal to F1 by F2 whole to the power 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು, F1 by F2 is equal to I1 by I2 whole to the power 1 by 4. So 3 into 3 into. Okay, so ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದು, F1 by F2 is equal to 256 divided by 81 whole to the power 1 by 4 ಅಂದರೆ 4√3 ತರ √4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ √4 ಅಂತಂದ್ರೆ 81 ಅಂದ್ರೆ 9 9 3 18. So 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 into 3 is 81. So ಇದು 3 ಆಯ್ತು. 246 sorry 256 ಅಲ್ವಾ? Four into 4 is okay. So 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 into 4 into 4 into 4 4 times multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 256 ಬರುತ್ತೆ. The answer is 4 by 3. So option A is the right answer. Clear? Next problem. In a simple microscope of focal length 5 centimeter, final image is formed at the least distance of distinction. Then its magnification will be. So you have the formula. M is equal to 1 plus D by F. So 1 plus 25 by 5. So 5 ones are 5s are so 5. So M is equal to 6. Option A. Next up, an astronomical telescope has objective and eyepiece of focal lengths 40 centimeter and 4 centimeter respectively. To view an object 200 centimeter away from the objective, the lenses must be separated by a distance. So ಇದಕ್ಕೆ formula L is equal to VO plus FE. That is nothing but the length of the astronomical telescope. So FE ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ ಎಫ್ ಒ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತದ 1/FO is equal to 1/VO minus 1/UO. So FO is 1/40 is equal to 1/VO minus of minus is plus 100. So that shift ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ VO will get it as 50 centimeter. ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 50 plus 4 is 54. So option B. Clear? Next. A person is 1.5 D. A person use 1.5 D glasses and the diopter glasses to have the normal vision from 25 centimeter. 25 centimeter. Okay, a person use 1.5 diopter glasses to have the normal vision from 25 centimeter towards. Use 20 diopter lens as a simple microscope. Okay, as a simple microscope. To see an object. What is the maximum magnifying power if he uses the microscope without glasses? So ಇದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 1 by 1 ಮಾಡಬೇಕು. So first F1 ಕಂಡಿಡಿ, that is focal length of glasses. F1 is equal to 100 divided by P1. So it is 100 divided by 1.5 andre it is 200 divided by 3 centimeter ಆಯ್ತು F1. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು U ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. U ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -25 centimeter. So formula ಅದು 1/F1 is equal to 1/V minus 1/U. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ you will be getting V is equal to -40 centimeter ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು? 40 ಅಂದ್ರೆ D is equal to 40 centimeter. So F2 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. F2 is equal to again 100 divided by 20. So F2 is equal to 5 centimeter. So the formula in M is equal to 1 plus D by andre magnitude. So D by F2. So it is 1 plus 40 divided by 5. So
8, so 8 plus 1 is 9. So magnification is 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. The diameter of the objective of telescope is, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, D is equal to 200 centimeter. So 200 centimeter ಅಂದ್ರೆ 200 into 10 to the power minus 2 meter. ಆಗ 200 divided by 100 ಆಗುತ್ತೆ. So it is 2 meter. Diameter is 2 meter. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟು? It is 5000 Armstrong. So 5000 Armstrong can be written as 5000 into 10 to the power minus 10 meter. So you have the formula resolving RP into written. Resolving power is given as capital letter D divided by 1.22 into lambda. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 2 divided by 1.22 into 5000 into 10 to the power minus 10. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ 0.28 into 10 to the power 6 ಬರುತ್ತೆ. So option C. That will be your correct answer. So I think ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? So this completes the chapter ray optics. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ray optics chapter complete ಆಯಿತು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. So until that, thank you. Have a nice day. Thank you all.